come and see. I say come and hear, I don't carry a call. Better information, super advertisement. We don't get it right back. Oh, to get money and get informed. Come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pátápátá jákèjádò orílẹ̀-èdè ayé ẹ mà kú dédé àkókò yìí o, ẹ kú tírátíra ọtọ́jọ́ mẹ́ta kan náà. Èmi àbúrò yín pátápátá Prophet Akin Ayodeji nínú ìjọ ti Sẹ̀lẹ́ ni mo tún wá o. Àwọn kan tó tún gbé mi débí làwọn fọ́nrán tí mo rí lóríṣiríṣi tí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀ lórí àwọn ìran àti iṣẹ́ tí Ọlọ́run ti rán mi látẹ̀yìnwá, tí ó sì kọ mí lóminú tí mo bá wọ̀ tó tí mo wò sí tí mo ń wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń rí, bó dẹ̀ ṣe ń rí tí àwọn kan yìí wà unfolded, tí àwa Yorùbá ò sì ṣe kíni, tí a ò fìmọ̀ ṣọ̀kan tó yìí, tí a ò kó ara wa jọ kí àwọn tó jẹ́ warrior kan ṣe kíni, kan pe ara wọn sí àkíyèsí wípé tiwantiwa àtẹ̀kísà làtàn, gbogbo ohun tó bá jẹ́ tọmọ ọkọ kí àwọn àtọ̀húnrìnwá wọn á gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ó jọ mí lójú ńgbà tí mo rí wípé wọ́n wá ṣe ọṣẹ́, àwọn Fúlàní wọ́n wá ṣọṣẹ́ ní ìlú Ìṣàgámù ní ọjọ́ Sátọ̀dé. Mò ń bọ̀ láti Ìjẹ̀bú, Àgọ́ Ìwòyè, mo lọ ṣe pàtí kan ni mo wá ń padà. An accident happened along Ìṣàgámù Ògìjò axis. So tí ó jẹ́ pé it was a very fatal accident. Almost more than 23 lives were lost nínú accident yẹn. So ibi tá a ti wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹsẹ̀ rìn bọ̀ ni àwọn kan ti ń sáré bọ̀ gìrìgìrì wípé àwọn Fúlàní wọ́n gbé AK-47 wọ́n gbé dí wọn mọ́, wọ́n fi ń ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́. Mo wá ní ilẹ̀ Ìṣàgámù níbí, ọ̀tá wa máa wọ gàùtọ́ o. Bọ̀nú la ti ń gbọ́, Plateau la ti ń gbọ́, Adamawa la ti ń gbọ́, àti ilẹ̀ Ìgbò náà la ti ń gbọ́. Mi ì mọ̀ pé wọ́n ti dé gógó imú wa báyìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, ariwo tí mò ń pa láti ọdún méjì àbọ̀ wá, mo ké lórí Àràbà TV, mo ké lórí Èjíṣẹ́ Ọmọlúkà Great TV, mo tún ké lórí Celestial Half Hour TV, mo ké lórí Yorùbá TV 247. Gbogbo ẹ̀ ni mo ń pariwo yìí ní gbogbo ìgbà, gbogbo ọjọ́, wípé ó ń bọ̀, àwọn ló yẹ ká dẹ̀dẹ̀. Kì í ṣàkókò yìí ló yẹ ká ní ìjíṣẹ́ àìfìmọ̀ṣọ̀kan láti orí presidency wá sí ìsàlẹ̀ tiwantiwa. Kò sí bá ṣe fẹ́ fi ọwọ́ òsì tọ́ka tàbí júwèé lé bàbá wa nígbà táwọn kìíní burúkú yìí tó bá fọ́lù wá. Mo ti ń pariwo, ó ti kọjá ọdún mẹ́ta àbọ̀ lẹ́nu ìdíṣẹ́ oṣù kan wáyé sìn. Mo tún ké gbàjarè torí pé Olúwa tó fi ogun yìí hàn mí wípé àwọn pépò yìí wọ́n fọwọ́ ló CBN governor deputy ẹ̀ nígbà yẹn. Ó pariwo wípé téèpù tó ń gbọ́ true confession táwọn pépò yìí ṣe ni wípé nígbà tó ń bá pa wọ́n lóko tó ń lé wọn padà sílé, wọ́n á ṣe kíni, wọ́n á fún wọn ní mass attack. Now Ọlọ́run fi àwọn ìrìn àjò ìran yìí hàn wá, asọ kó tó nípa alàgbà yẹn come up lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn tó wá sọ irú àwọn kan yẹn jáde. Àtìgbà yẹn ló yẹ
ọjọ́ ta ti gbọ́ pé wọ́n yin bọ́ǹbù wọ́n yìnbọn ní Borno ló yẹ káwa Yorùbá ti ṣe kí ni ká ti kára mọ́ra. Gbogbo àwa ta ní èyí ṣe àwọn ohun èlò ta lè fi ṣe ìṣọ́ra fún ara wa ló yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wọ́n, ká ti ṣe fáwọn ọmọ wa, ká ṣe fáwọn ìyàwó wa nínú ìtíṣe ìrìnàjò yìí. Dẹ́ẹ̀ka rẹ̀ máa kọ́ ìkáwálé ogun torí bẹ́ẹ̀ lè sọ pé òun yóò kọ́ ìkáwálé ogun, ká ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ìkáwálé ogun. Torí pé kí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, òun ni wípé Bíbélì sọ nínú ìwé Luke 21 from verse 29 ó ní ẹ jẹ́ kí n kà á. Ó sì pa òwe kan fún wọn pé ẹ kíyèsí igi ọ̀pọ̀tọ́ àti sí gbogbo igi nígbà tí wọ́n bá ń rúwé, ẹ̀yin rí ẹ sì mọ̀ pé ẹ mọ̀ fún ara yín pé ìgbà ẹ̀rùn kù sí fẹ́fẹ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin nígbà tí ẹ̀yin bá ń rí nǹkan wọ̀nyí tí ń ṣẹ̀, kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ pé ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ìran yìí kì yóò rékọjá, kì yóò rékọjá títí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ. Now, the English version of it, only, and he spake to them a parable, behold, the fig tree and all trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Verily, verily, I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Ìran yìí kì yóò lọ títí wọn nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ. Gbogbo tó bá ti ti ẹnu Ọlọ́run jáde, ó máa wá sí ìmúṣẹ. Jésù Kristi ló sọ̀rọ̀ yìí fúnra rẹ̀. Therefore, gbogbo èyí tí ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà ní èyí tí ṣe ìṣèjọba wa, ó ti bẹ̀rẹ̀ látòrí local government chairman, the chairman of local government. Ó ti bẹ̀rẹ̀ lórí èyí tí ṣe àwọn senators wa, àwọn lawmakers, títí tó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn governors, àwọn lawmakers àti president wa. Bàbá Tinubu, ṣé ẹ ti ń wo lẹ́sìn? Ẹ tẹ́tí sí gbogbo àwọn kan tí mò ń wò níbí báyìí. Our TV, now we be the best information carrier. Ẹ wo oko yìí, oko àgbàdo leléyìí. Ẹ wo bí àwọn Haúsá ṣe kó ẹran wọnú oko yìí tí wọ́n fi ń jẹ, àwọn Fúlàní jàre, tí wọ́n fi ẹran wọn tó fi ń jẹ oko yìí. Àwọn nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. Wo oko ẹ̀gẹ́ tún rèé. Oko ẹ̀gẹ́ yìí ń sìn. Ẹ wo bọ́mọkùnrin ṣe ń fa ẹ̀gẹ́ tu tó ń gbé sílẹ̀ fún àwọn ẹran yìí láti jẹ. Wọ́n sọ ilé èyí tí ṣe ilé kíni, ilé ajé, wọ́n sọ dahoro. Ṣé ìbá ó ṣe máa wò wọ́n lọ rèé? President Tinubu, ẹ wò fúnra yín. Ẹ wò fúnra yín. Governor Ṣèyí Mákindé, Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, Governor Ayédatiwa, Governor Adeleke, ẹ̀yin ẹ wò wọ́n. Ẹ wò bó ṣe rí. Ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe lẹ́yìn ní ilẹ̀ Yorùbá kí ilẹ̀ Yorùbá rójú? Ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe kó ráyè? Oko àgbàdo lẹ́wò lákọ̀ọ́kọ́ yẹn o. Wọ́n jẹ tó ráúráú ni. Oko ẹ̀gẹ́ tún rèé. Nígbà tí ẹ wò ẹran ẹ ṣe mú ẹ̀gẹ́, ẹ wò bó ṣe mú wálẹ̀ lọ́wọ́ kan. Ṣé Ibrahim ti rí? Ohun tó jọ mí lójú ni tí mo gbọ́dọ̀ ké pàjáre ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n ọ̀mọ́lé. I have to shout out at all these menaces or menaces perpetrated by the Fulani people. Look at how they are uprooting cassava tuber in a farm, using it to feed their cows, their bulls.
Look at the plantation of corn. They did what? These marauders, the herders, they took their cows into that farm and destroyed the whole things that was there. Is this how we will continue to be looking at them? And the stakeholders that were supposed to rise up to this occasion, they all kept quiet. Oh, torí kò tí kàn yín, mo jíṣẹ́ kọ́ lọ́sẹ̀ kejì sẹ́yìn. Mo ní ẹ wò wọ́n bí ọ̀run ṣe fi hàn mí wípé àwọn Fúlàní wọ́n fi màálùú síta, wọ́n dẹ̀ fọ́ wọnú ààfin, wọ́n fa ọba látorí àpèrè, wọ́n fà á ṣánlẹ̀, wọ́n dẹ̀ gé orí ẹ̀. Nínú ìran tí Ọlọ́run fi hàn mí. Bá a bá láà jagun tá à ń sá fógun, tó bá fogun wá ká wa mọ́lé ńkọ́, God forbid. President Tinubu, please. Ṣé ẹ ti rí ìsìn wípé Bíbélì tó sọ pé nígbà tí a bá rí igi ọ̀pọ̀tọ́ tàbí igi àjàrà tí ó ń rúwé tó ń yọ tuntun, ká mọ̀ ìpé àsìkò ẹ̀rù ti súnmọ́ etílé. Àsìkò ẹ̀rù náà rèé. The time of their striking is nigh. The time of their, bursting us is nigh. It's getting closer. They have been planning this thing for the past 32 years. Now they want to execute it. Ọlọ́gbọ́n rí ibi tẹ́lẹ̀ ò para ẹ̀ mọ́. Òpè ènìyàn kọjá níbẹ̀, àjẹníyà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Alàgbà Tinubu, ẹ jọ̀wọ́, ẹ fi ọgbọ́n gbé kalẹ̀. Bí ẹ ṣe ń fọgbọ́n tó bọ̀, ẹ jẹ́ kó yá kọ́kọ́. Torí if you tarry so long or anymore, it will cause a small fry in our ointment. Adá lásìgbò sílẹ̀, adá wàhálà sílẹ̀, mo ti rí kọjá lọ. Bàbá ò mọ omi tọ́mọ sá sí. Ìyá ò dá ọkọ ẹ̀ mọ̀ mọ́, ìyẹn ìyàwó. Àwọn ọmọ pápá ò mọ bàbá wọn mọ́. Torí tó kùkú ṣú, everywhere was dark. Nínú ètí ṣe ìrànlá yẹn, bó lọ ṣe fi hàn mí. Olúwa sì ní kí n ké gbàjarè ẹ̀ fún yín. Mo ké gbàjarè yìí. By now we supposed to have had our formidable warriors. Kó ti máa protect the territory wa. Tó bá rí ètí ṣe àwọn Fúlàní tó kẹ́ràn bọ̀ àti AK-47 wọn. Kó ti scare wọn, kó ti lé wọn páríkó. Ṣùgbọ́n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ń ṣe ni everywhere were open. We are susceptible to all this, their what? Hey, their plans. Ìbá dára ká tètè make hay while the sun shine. Gbogbo ẹ̀yin OPC, ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà, ẹ ṣera yín lọ́kàn. Ẹ ṣera yín lọ́kàn. Ẹ wo bí òun ọgbọ́n ṣe ń kígbe níta. The voice of wisdom is shouting out there. You will see the Biafrans. They are shouting that these people, they don't want them on their land. Because of the evil they are perpetrating. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àrí Edo State. Kò síbi tí wọ́n pèrè àwọn sí. Bá a ṣe ń wo fọ́nrán yìí lọ yìí, ẹ jẹ́ ká máa wò síwájú díẹ̀ sí. Dídé sílẹ̀ Yorùbá báyìí, ẹ̀yin tẹ́ ní irọ́ ni pé wọ́n lè attack Ṣàgámù. Ìráyè ní abúlé tàwa yàbí. Ìráyè ṣẹ́tírí. Ìráyè ní Ṣàgámù. Lẹ́yìn mo sì mi filling station NNPC. Gbogbo bẹ́ẹ̀sì àwọn Fúlàní, òun ni àwọn ọmọ ìyá wa ti kápá wọn báyìí. Ṣẹ́tírí, wọ́n ti ń jẹ́yàn gbé láti bí oṣù kan. Kò kàn mí kò kàn mí. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó ti pẹ́ láti bí oṣù méjì sẹ́yìn ni wọ́n ti kidnap níbí báyìí. Ìgbà tó wá di ilé níyì ni wọ́n gbé AK-47 ni wọ́n wá fèsì àwọn tó wà ní abúlé. So wọ́n wá dẹ̀ ti gbé ìyá kan lọ. Lójú AK-47. Àwọn tó wá fèsì náà àwọn ọdẹ náà ni. So kó tó di pé information kan ó kàn wá lára
ànídà ti dárúkọ àwa tí information kọ̀ lára gbogbo ẹ̀yin ọlọ́dẹ sí báyìí ìgbà tá a máa dé báyìí so gbogbo abúlé wọn lélẹ́yìí wọ́n ti kó ìyàwó wọn lọ lánàá láì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe operation ní lẹ́ni gbogbo wọn ìyàwó wọn ti kó wọn kúrò wípé báyìí ìgbà tó máa di èní yìí ni wọ́n ṣe wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú AK-47 but kó tó di pé adé bí àwọn ti abúlé náà ọ̀nà gbìyànjú wọ́n ṣàkitiyan torí àwọn ọdẹ náà ni wọ́n but wọ́n ríyàn méjì mú nínú wọn but àwọn méjèèjì yẹn gbàdá máa fi mú wọn àwọn ọlọ́pàá ti dé bá wọn bẹ̀ so àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gba àwọn méjèèjì yẹn wọ́n ti kó wọn lọ sí police station so ibẹ̀ náà là ń recover yìí tí ẹ̀ ń rí bó ṣe lọ yìí so ó ti dé o Ìṣàgá máṣọ àti padà o. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ má sùn gbogbo àwọn atakọ̀ òkè bóyá ṣeré ni kò lè kan Ṣàgámù kò lè kan Ṣàgámù òun lẹ ti rí yẹn gbogbo ẹ̀yin bá lè oníjẹkújẹ tẹwà ní Rẹ́mọ tẹwà ń lẹ Yorùbá ẹ̀yin ọba tẹ̀ ń gba Fúlàní láàyè ṣe pé ilẹ̀ ń gbẹ̀bọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá báyìí ṣe ti rí torí ẹ má dẹ̀ gba Fúlàní láàyè mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ báyìí gba Fúlàní láàyè lórí ilẹ̀ yín ẹ tètè máa lé wọn ṣe ti rí ogun ti dé o kò yẹ ṣeré o. Celestial half hour. ṣé ẹ gbọ́ tí Ṣàgámù lè rí yìí o ó ti dé gímú wa tán o ẹ̀yin tí Ìkòròdú ẹ túra mú o kẹ gbáradì kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́dẹ pátápátá ìtò wà ní Ìkòròdú those of you that had meeting with me sometimes in the past pẹ̀lú Ọmọlúkà àti Trustina ní Ìkòròdú axis lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí màá visit yín ẹ ṣe meeting yín kí ẹ form body kan kí ẹ dẹ̀ ní database orúkọ yín kó wà níbẹ̀ phone number yín kó wà níbẹ̀ address yín kó wà níbẹ̀ torí pé kí ni bí apá bá kún ìjọba tí apá kún ìjọba tí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ìjọba iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá Tinubu ẹ má jẹ́ kó dìgbà táwọn àtọ̀hún ìwà ìbáṣekínni tó bá wọlé tọ̀ yín tó gé yín lórí tó báyàwó yín sùn tó pa yín lọ́mọ ẹ tètè fira yín ṣọ̀kan ní kíákíá torí pé kí ni ó ń bọ̀ àwọn láńtẹ̀dẹ̀ bí àwọn ọ̀gá sójà tó ń bá lè lọ san ransom láti gba ọ̀gá sójà lọ́wọ́ báńdíìtì we are no more safe on the land. Kí Ọlọ́run ọ̀gá ògo kó jọ̀wọ́ kó pa wá mọ́. These people are at our nose. So we must make hay while the sun shine. A ò gbúdọ̀ jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ mọ́. Kẹ́tì mọ̀ wípé ìjáde àti ìwọlé sí Olúwa ò ní jẹ́ kó kéwu dání, ó ti kéwu dání. You could see these people. Wọ́n ò fi ṣeré rárá àtọ́. Ẹni tó fẹ́ràn jẹ wá lóko tó ní kébé lù wá pa. That is the idea. Mo sọ̀rọ̀ kan gbà kan nígbà ogun Biafra àti àwọn ogun Fúlàní yìí the northerners. Papa Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà yẹn. Only you are supplying these people food and you are warring against them, fighting them. They will have stamina to fight you. But if you seize supplies of food to them, then you will prevail. Ìkan tó fà tó wọn tó fi rọwọ́ mú nìyẹn gbà yẹn. Nígbà tí malnutrition dì pẹ̀lú ìtíṣà àwọn ọmọ Biafrans. You see Kwashiorkor, wọ́n pa wọ́n ní ìpakúpa. Òun ló fà á tí wọ́n fi lè hands down nígbà yẹn. Otherwise, Biafra bá ti lọ báyìí. Nísìnyí, ogun nílé ogun lóde ìjà nítòsí ìjà lọ́nà jíjìn rere ti Rivers State ń ṣe tiẹ̀ Niger Delta ń ṣe tiẹ̀ tìlú Borno ń ṣe tiẹ̀ Kaduna Sokoto ń ṣe tiẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá làwọn ò ṣe mọ́ aláwa ń lọ. Bàbá Tinubu ẹ̀wọ̀n ìtíṣẹ́ àwọn warrior ṣó nígbà tó bá wọlé Yorùbá tó wọ́n ń gbé ìtíṣẹ́ arákùnrin mi Prince Eniola Ọ̀jájú ní ẹ jẹ́ ká máa wo fọ́nrán yìí bọ̀ à ń bọ̀ mi ò tí dé. ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí sí ẹ wo bẹ́ẹ̀ wọn ènìyàn wọ̀nyí ẹgbọ́n tó sọ wọ́n náà fẹ́ máa pa Christian because of the incident
Muslims in northern Nigeria want to kill Christians in northern Nigeria. Duk wani bahaushen mu da sai yana kure tattaro ya dawo gida yaki za a yi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Na rantse muku da girman Allah idan ku faɗa kuke mu da ma muna sakkwato kuma sakkwatarin ne tushen mu za mu fara sai ku karasa din mu za mu taso rigima insha Allah daga ƙarshe sai ku kama mana idan za ku iya kama mana ku bari ku ji za mu kashe ku. Na rantse muku da girman Allah ni a shirye nake duk wanda yake jin ya shirya yanzu mu magana mu je mu tattauna mu sami tun mu ga yaushe wata rana za mu fita operation. Tunda haka kuke so a yi sai a yi daga nan sakwata za mu fara kona su muna fara kashe su daga nan a wuce jos kí wọ́n lọ kọ́ ṣe operation láti bẹ̀rẹ̀ sí pa kírísítẹ́nì. irú eléyìí ẹ ti gbọ́ ó dẹ̀ mi lójú pé àwọn law enforcement agency máa rí. To kill the Christians in northern Nigeria. I am saying this thing now. If you need to forward this message to security agencies, if they are pretending that they don't know what is happening on the social media, I have gotten death threats for simply coming out to talk about the Uromi killing. I wasn't justifying it though. I said it is wrong. And somebody said, if they blow whistle, he will kill me first. Because I am a Christian. And because people who killed their brothers in Uromi are Christians. Who told you that Uromi does not have a mixture of Christian and Muslims? These are the conversations that we need to have in northern Nigeria. I try to promote peaceful coexistence in northern Nigeria, showcase the most beautiful part of northern Nigeria in the best way I can. But in situations like this, I will lend my voice to say the Muslims in northern Nigeria are not doing justice to this. I see a lot of you come out to say this is condemnable. Oh yes, the government should take action. You are giving the government ultimatum to take action. It is good, it is fantastic. Can you also touchlight those Muslims who are inciting violence in their localities? We who live in comfortable areas, who do not live in the slums, are not going to face most of these things. But people who will face it are those ones who live in the slums. Before security agencies get to them, things beyond our control would have happened. People come out now with knives on social media to say they are going to kill Christians. And I'm not seeing anybody say anything about it. Nobody is justifying the killing in Uromi. I did not justify it, but I was said, like, people is here on my comment section. I will post some of them so you can see. Welding knives and saying they are ready. Ready to do what? Gone are those days that in northern Nigeria you have religious crisis. Now, it can never happen again. That one. Every morning I will go to the gate. Military base ni mo wà. Màá lọ sí gate, màá lọ ka paper lọ́dọ̀ vendor. Àwọn mẹ̀tí wà ńbẹ̀ tó ń ṣe tea. Àwọn ọmọ Fúlàní ọmọ Hausa yìí wọ́n wá síbẹ̀. Mo máa fi owó mi ra búrẹ́dì àti ẹyin díndín pẹ̀lú tíì máa rà fún wọn. Nígbà tó dọjọ́ kan, bí mo ṣe ń bọ̀ láti inú barracks navy barrack, bí mo ṣe ń bọ̀ mo fẹ́ lọ sí gate yẹn kí n lọ ka paper. Bí ìkúnnú àwọn half Hausa half Yoruba, màmá ẹ̀ lọ́mọ Yorùbá, bó ṣe ń bọ̀ nìyẹn ó gbé kẹ̀kẹ́ purposely to come and meet me torí ó mọ̀ pé mo máa bọ̀ wá sí títì lọ́hùn. Oh God, ó bá pàdé mi, ọ̀gá, only don't go out o. They have started killing Yoruba people. Killing Yoruba. Nígbà tó máa yá, ẹnìkan wà mẹ́tọ́jọ́ rẹ̀ mi, ọmọ Yorùbá náà lòun, ìyá ẹ̀ ní Kogi. Wọ́n ti pa. Wọ́n fi dágà gún ní ẹ̀yìn ọrùn, ó dẹ̀ kú straight. Wọ́n pa Yorùbá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Mi mọ̀rú ìjà tán ló ṣẹlẹ̀ sí wọn tó ń jà ìjà yẹn níbi tó ti jà, wọ́n dẹ̀ fi wàhálà yẹn bá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà orí yọ. Ọlá wípé àwa jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi is a naval officer nígbà yẹn. Is a naval officer, is a medical doctor. So òun níwọ̀n àwọn òyìn wọn lè wọnú barracks wá láti wá ṣọṣẹ́
èyí tó ń ṣe níbẹ̀ yẹn tó bá ti sọ pé àwọn ń lọ ní wọ́n ń lọ nìyẹn wọ́n ń gbọ́ wọn kì í gbọ́ kì í gbà ní wọ́n yọ ọ̀bẹ wọ́n yàdá wọ́n yọ ìbọn and that is how they are. Ìgbà yẹn ṣé kò tẹ̀ tí sí AK-47 yìí ní sì tí AK-47 wọ́n ẹ̀mí ènìyàn ẹ wò kò jọ wọ́n lójú rárá àtọ́ àwọn Fúlàní yẹn òun lẹ wo tí ọmọbìnrin yìí sọ ń pa yìí ẹ gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ ẹ gbọ́. In Plateau State, it has happened. In Kano, it has happened. The very moment you hear an event happen in one place, it picks up in northern Nigeria. Because our people are not educated. They don't even know what's happening. The very moment somebody just tell them, see, they've killed people somewhere, they are trying to attack Islam, finish. People are fighting. A lot of Christians are afraid to live within some communities in northern Nigeria. Because any small thing now, they will come and kill you. Oh, we'll come and kill you, we'll come and kill you. I've lived 6 years in Kano. I live peacefully with Muslims. These ones I'm seeing on TikTok, I don't see them because me and them do not mingle in the same circle. But I see them on TikTok here. And guess what? There are people who are within their localities who are Christians that are vulnerable. Fulani mayhem. So change. Caption. Fulani mayhem. Listen, Sobri. Government, this is them for you to take action. Don't sit down, fold your arms until this thing happens. These people do not understand we are taking action. Whoa, they understand. These people do not understand we are taking. Go out and clear warning. Say, don't come out to do anything. That's what we want. I beg, let this message spread. The lives of Christians in northern Nigeria is in danger. And one thing I know that is going to happen is there's going to be a retaliation. Because if Muslims start to attack Christians in northern Nigeria, Christians will retaliate. Checkmate our guys to fellow perpetrate me. There are a lot of things we need to uncover about northern Nigeria. This is a whistle blowing. This is fire alarm. Do with this information what you will. I don't talk my own. Ẹ̀tùbọ̀ àwọn ọmọ Fúlàní tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá wà lára wọn tó ti fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá tán àwọn lẹ̀ ń gbọ́ yìí o kò sẹ́ni tó fẹ́ wo arákùnrin yìí tí ò ní lérò pé Yorùbá ni ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ true confession kan tó sọ bí. Má gbọ́ ayé ìsàṣẹ́ ìkan fún yín bí tí mo ti wá nílùú lọ àìṣe Yorùbá tán ṣé ń gbọ́ àròpọ̀ mọ́ Fúlàní ṣe gbọ́ mọ́ Haúsá bákànbákàn ṣe gbọ́ irú àwọn òwe yìí ṣe gbọ́. Olóhùn kì í ṣe Yorùbá ní Ìlọrin lọ́hùn. It is half Yorùbá, half Fulani. Ìyẹn la ṣe ń bá ọba Olúwo of Ìwó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn tá ń bá wí. Wípé how would you marry a Fulani woman? Nígbà tó bá yá after 10 years, wọ́n máa bá yín dùn ilẹ̀ yín ni. Wípé àwọn làwọn nílẹ̀ yìí. Ẹ ti gbé wọn níyàwó. Bíbélì sì sọ, ó ní ẹ má ṣe fẹ́ wọn lé ọmọ. Ẹ má ṣe fẹ́ ọmọ yín fún wọn lé ọkọ. Ẹ má fọmọ yín fún wọn lé aya. And that's it. Nígbà tí a bá ti ṣàkọ̀kọ̀ wọ̀nyí, ẹ ti kógun jalè Yorùbá tó pátápátá. Tẹ̀síwájú olóòbọ̀tì. Half Hour TV. Ìkọlẹ̀ o, ṣe rí. Ìbọn. Mi ò kọ́ tó pè fún yìí o. Ẹ wo bó ṣe rí. Ṣé lè yóò ju ráìfù lọ báyìí?
ó ju AK-47 lọ. AK-47, look at it. Hey, Yoruba, ẹgbọ́n tí àti mi yìí sọ o. Ọ̀gá àwọn DSS, Mr. Adeola Olúwatósìn. Ó ní Mr. Adeola Olúwatósìn Ajayi. Máa ṣọ́ra yín fún ara yín o pé. Wọ́n ló sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣọ́ra yín fúnra yín. Ajínigbé tó ń jí yín gbé tó ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń gba ransom wọ́n náà wọn ò ní lè máa ṣọ́ yín mọ́ o. Wọ́n ní ẹ̀yin fún ara yín ni kẹ́ máa lọ fèsì AK-47 wá àwọn Fúlàní. Kí ló ní kẹ́ máa lọ fi fèsì AK-47 ìmọ̀ orogun nù yàrá yín wọ́n ní kẹ́ lọ máa fi fèsì AK-47. Ihun tó dẹ̀ di ìlú mú tó bá ń sọ yí pé ìlú nǹkan tó di ìlú mú number 1 ní security ló kọ́kọ́ di ìlú mú lẹ́yìn security ló kan finance kò sí èyí tó ní nínú Nàìjíríà kò sí rárá Nàìjíríà ti expire láti 2014 ẹjẹ́ a máa lọ iléyà ọdún. Amalgamation ó ti expire 2014. bá ti pé 100 years wípé a lè máa lọ Nàìjíríà ti pé 100 years 2014 àwọn ìjọba yìí àwọn jẹgúdújẹrá wọn ò fẹ́ ká máa lọ torí ohun tó ń jí kó nínú Nàìjíríà kò sí náà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kí ni nǹkan tẹ́ gé nínú Nàìjíríà kò sí kankan kò sí náà kò sómi títí ò dá no free education for our children, kò sí nǹkan kan no food on our table. ní nǹkan kan nínú Nàìjíríà ṣódà ẹ jẹ́ ká máa lọ nígbà tí a gba independence ní 1960 mẹ́ta ni wá Yorùbá Haúsá Yíbò wá èdè Yorùbá Zo èdè Haúsá Bíà èdè Yíbò kò sí Fúlàní bẹ́ẹ̀ kò sí Fúfúdè ń bẹ̀ báwo ni Fúfúdè ṣe débẹ̀ àwọn Fúlàní àjogún ni wọ́n ọgbọ́n lọ́lọ́ fi gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Haúsá tó pa gbogbo lórí wọn tán wọ́n ti dominate àwọn Haúsá báyìí nísìn wọ́n ti conquer àwọn Haúsá báyìí nísìn wọ́n ti oppress àwọn Haúsá báyìí nísìn ihun tó fẹ́ wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn tó fẹ́ wá gba ilẹ̀ wa àwọn òde nígbà fún wọn because ilẹ̀ wa ni identity wa èdè wa ni identity wa Yorùbá ní mí Yorùbá ní ìran mi nígbà kan gba ilẹ̀ wa àwọn olórí wa iná dẹ̀ mọ́ o àwọn bàbá wa sọ nígbà lọ́wọ́n àná wọ́n sọ pé kàkà ká dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí káwọn kúkú bẹ́ẹ̀ni àwọn eléyìí wọ́n ti dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí o wọ́n tún fara yílẹ̀ wọ́n fara gbolẹ̀ fún Gàmbàrí o. àtàwọn ọba wa pàápàá àwọn olóyè kó ké gbàjarè síta alàgbà Sunday Igboho ẹ kó àwọn ọmọ ogun jọ kó dẹ̀ báàkì wa ọ̀ kò sí security kó báàkì wa ọ̀. ṣé bí ohun tí Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ohun tó ṣe nìyẹn tó lọ defend àwọn ará Àgàngán kí Nàìjíríà government kan tó lé wọn sẹ́yìn òdì wọ́n fẹ́ pa wọ́n ni wọ́n sì ti gbogbo àkáǹtì wọn pátápátá wọ́n bà business wọn jẹ́ wọ́n bà ilé wọn jẹ́ wọn ò jẹ́ kán tó lé dé báyìí nísìn òun ni ọ̀gá àwọn DSS tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ báyìí nísìn pé òun ò lè defend wa mọ́ pé kán tó defend ó ti tàn ó ní kẹ́ lọ defend ara yín pẹ̀lú mọ́rọ́gùn nù yàrá yín kẹ́ lọ fi defend ara yín lọ́wọ́ AK. wọ́n ní kẹ́ lọ gbọ́ mọ́rọ́gùn kẹ́ lọ fi defend ara yín. ọmọ Yorùbá a lè dá ṣèjọba wa lọ́wọ́ lójú AK-47. ọ̀gá mi ti wá papọ̀ àti ń dá ṣèjọba wa ẹ jẹ́ ká máa lọ iléyà ọdún màlẹ̀ Ọlọ́run ti fún wa ní mineral resources tá a lè fi ṣe ìlú wa ìlú tí mo wà ìwọ̀n ní nǹkan kan tí ilẹ̀ Yorùbá bá ní 100 mineral resources tá ní 100 ìlú tí mo wà yìí bóyá wọn ò ní tẹ̀ nínú ìlú tí mo wà yìí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa fún wa ìjọ tó bá ti bímọ báyìí tọ́mọ bá ti ṣe wọ́n ìjọ yẹn báyìí every Thursday ọmọ ti ń gbowó oúnjẹ every Thursday baby ti ń gbowó oúnjẹ child benefit every first Tuesday of the month wọ́n fún ọmọ ní child benefit nínú ìlú yìí primary school ọ̀fẹ́ ni secondary school ọ̀fẹ́ ni university ọgbọ́n ọmọ mi ló lọ sí university ìjọba tó máa fún ẹ ní €650 every month pé kó fi support àwọn university masters nìkan náà ló jẹ́ pé tó bá fẹ́ ṣe àwọn parent tó máa kẹta fún yẹn ìjọba òní but wọ́n ti sìn wọ́n débi tẹ́rù òtí nípa wọn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kí ni nǹkan tí ìjọba yín ṣe fún yín wọn ò ṣe nǹkan kan fún yín Nàìjíríà is a scam Nàìjíríà is a fraud kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà ti expire ẹ jẹ́ ká máa lọ iléyà ọdún máa lè kí Ìgbò máa lọ kí Yorùbá máa lọ Haúsá máa lọ káwọn Fúlàní ajogun káwọn náà gbàgbé ọlọ́rìn kiri ni wọ́n àwọn máa fìtàn fọ́rí àwọn máa bá máa lùsùn àwọn ọmọ tí ò níran àwọn ọmọ kọ́ ọmọ ẹ jẹ́ máa lọ à ń ṣe kankan náà ẹ jẹ́ ká máa lọ iléyà ọdún máa lè èmi sọ tèmi o ó dàbọ̀ báyìí. ẹ ṣé ìyá mi á dára fún yín orúkọ Jésù Kristi ẹ kórè òkú délé òtítọ́ nìyẹn ẹgbọ́n tó sẹ́nẹ́tọ̀ former senator ṣé Sani ẹgbọ́n tó sọ nípa Fúlàní so àwọn ọmọ wọ̀nyí ní true confession tó yẹ kí bàbá èdè ṣe all our stakeholders láti orí president wọ́n á dé èdè ṣe àwọn ọba wa kí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí ẹgbọ́n tí senator ṣé Sani sọ níbí báyìí. nuisance
as headsmen, as bandits, as terrorists, it couldn't have happened. It couldn't have happened. That's a fact. So, the people we failed to educate 3 to 4 decades ago have today constituted the major problems for the Northwest, for northern part of Nigeria, and for most part of Nigeria in terms of security matters. Most of the leading bandits in Niger State, in Zamfara State, in Kaduna State, have never hidden their identity as being Fulanis. They kill imams, they kill pastors, they kill Muslims, they kill Christians, they even kill leaders of Mieti Allah. Today, Fulanis are poorer than before the era of banditry. Before Fulanis took to banditry, you will see one Fulani will have over 1,000 cows. Now, how many Fulanis have cows? None. And unfortunately, look at the attacks that happen in schools in northern part of Nigeria. The attack that happened in Federal School of Agri-Mechanization in Kaduna here, the families paid over 300 million naira. Imagine. The attack that happened in Bethel Baptist High School in Kaduna, the families paid over 250 million naira. Imagine. The attack that happened in Greenfield University in Kaduna, the families paid over 400 million naira as ransom. Think of the ransom that was paid for federal government girls' college. Billions of naira. Think of the ransom that was paid for government secondary school, government science college, Kagara. Think of the ransom that was paid girls' schools in Jangibi. Think of the ransom that was paid in Ankara. Think of all these ransom. This ransom, if you put it in bulk, is in billions. Billions! Fulani have been collecting billions as ransom, but you cannot see one Fulani man in the whole of this Kaduna Like 1 million naira. What fear are we Johnny? So who takes Allegedly. the money? They are using this money to buy If you are weapons. involved in extortion in billions, you ought to have been seen with wealth, with mansions, with cars, with aeroplanes, with private businesses, but none. So it means that there's a possibility that your own people are used as foot soldiers for some forces that are Food soldiers. All ra weapon jọ. Tí ẹ bá rí ibi tí wọ́n ti kó. They don't even have good clothes to wear. Wọ́n fi shoppers lọ máa sọ. They don't even have food to eat. Nínú aginjù. They don't have homes. They don't even have. President Tinubu. Just look at what Mo I bẹ̀ am yín. reading in my village. Ẹ tètè. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣètà náà, ẹ máa ṣẹlẹ̀ o. Ẹ máa ṣẹlẹ̀ o. Oko mi dúre o. Carrying their cow to our farm. Let alone they will talk that their food is scarce. They are running. I want you people to see this. This is a Zago, somewhere in Olo. Fulani men, they brought cow in our town, eating our cassava, eating our everything. They don't want us to eat in this town. They don't want anything. Ó ń gbà tán bá ti ba gbogbo irè oko jẹ́ tó ti dá wa padà sílé. Kí la fẹ́ jẹ? This Nigeria, this. Kí la fẹ́ jẹ? Kí la fẹ́ jẹ? Àwọn màlúù lẹ́ ń wò nínú pápá yẹn, nínú oko yẹn. Oko àgbàdo, oko ẹ̀gẹ́. Ó ní. Marine Prince. Ọmọọba rèé o. Ọmọọba Prince Eniola Ọ̀jájú ni tí mò ń sọ nípa ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ méjì. Òun làwọn Fúlàní yìí lọ gbé tí wọ́n sì tú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí sí lọ́wọ́. Òun ló jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ti rán ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá.
kò síbi tí Fúlàní ò sí pẹ̀lú ìbọn AK-47 ó gbogbo àwọn àṣírí yẹn pátápátá ló tú o òun lẹ́ ń wòye o ẹ gbọ́ ẹ tẹ́tí sí kẹjọ. Leaders of the Yorubas presently, the OPC leader and all the present leaders of the Yorubas. It happened to occur on the 17th of February. I have a meeting in Abuja with Abuja Chambers of Commerce. Unfortunately, my flight was scheduled for Tuesday, and I just have to be in Abuja on Monday. Like I said, we proceed on that journey on that fateful Monday. It was a black Monday, a Monday that I will never forget in my life. A Mondays of sorrow, a Mondays of agony and pains, because what I went through, it was the grace of God, mercy of God, àti gbogbo àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá. It has saved me for that terrible experience. And what happened to me, I doubt it can happen in Borno State, in Katsina, in all the northern part of this state, because I believe the Yoruba, what our leaders have said, no Yoruba can go to part of the north and kidnap the emir or any leaders of the northern part. So as a result of this, I think urgent needs to be taken in order for us to stop this ungodly attitude of Fulani X-Men, because I was signaled by Fulani X-Men. Like I said, on that 17th, when we get to Ondo State, and from Ondo State, after Ikare, the journey was smoothly, and we proceed to a town called Akumo. It was after 3 minutes between Akumo and the Nigerian military checking point. In fact, just 3 minutes between Amateku and the Nigerian military checking point, that we were being ambushed. 19 bullets were thrown in my car, and I sustained 2 bullets AK-47 in my bubble, and other vehicle that was coming from Abuja, other going to Osun State, was ambushed along the land. Were 9 in number that was kidnapped, and we started that journey. The journey was, I was bleeding seriously. When we trekked, the incident happened around 1:44 in the afternoon. It was 10 p.m. before we stopped trekking in the bush. We were just trekking without no destination. It was after the second day that they gave us access to our phone. So I was the only one that could have phone, because my phone and my laptop iPad was in my travel bag at the front of the car. So they never knew they went through my profile. So they just called me, we know you are the leaders of our Ferry. You will see your ID card, you will go and stay there, you are a special person. All of you, they just decided to put us separately. And after they asked me to call my family, the first person I called, it was my wife. I told my wife, and I instructed the National Secretary of our Ferry that he should release a press statement that I was kidnapped on my way to Abuja and I sustained bullet injury. That was how we started that journey for 12 days. No food, no medical care. Every day we were subjected to torture. In fact, because I just have to come because medically I'm not fine. I was released on the 1st of March. My phone was being tracked. The funny part of this scenario is that when we were being kidnapped, it was 3 minutes to military checking point. When the first ransom was paid by a young man in Badoo, they paid the ransom very close to military checking point. When the second ransom was paid by a lady in Kwara State, the money was paid. If you know Yakaba very well, if I go to Abuja, at the back of the woman that is selling food, the second ransom was paid there. The third ransom was paid opposite Nigeria prison service, very close to the military point. My own ransom, I was to be paid in Ikare, Akoko, but because my phone was being tracked, they have to check location. So a day I was released, they knew that I cannot go because sustained 2 bullet injury, I have been weak. One of them just have to go to a journey, about 3 hours journey. They went to go and prepare their goal. They gave me the house to drink. After drinking the house, I slept for 2 hours. They carried the leaf and put it in the back of my yansh where there's bullet. So they just told me that we are proceeding on a journey. I have to call, I have to breathe, that I want to talk to my wife. If I breathe, I want to make up, I must subject to beating. And the reason why, because I'm a leader of Akin Ayodeji. The Akin Ayodeji has been giving the Fulani and the Hausa some challenges, because they told me. The point where I'm going, that every Yoruba, every sons and daughters of Yoruba must rise and must defend our land. We must rise and defend our territory. It's a functioning that is so good. We must rise and defend our territory. Legalize the weapons. Legalize firearms. Force all the Amateku in Southwest to go after those people. Since Akin Ayodeji have Amateku, they don't function like they will be functioning. So, as I was saying,
So on that day, they told me we were going on a journey. I just have to look at the time. The time was on the 28th of February. The time was 3 or 4:23. We started the journey between 43 until the second day, 5 a.m. We're trekking in the bush. No food, no water. In the morning, they have to call my wife. I call my wife. My wife said the ransom has complete. I paid much of about of money. Nigerians stood up. In London, everybody, my family contributed money so that I won't be able to die. But thank God that I came out alive to tell my story, because a lot of people have been kidnapping, but they fear us. They can't come out to say all this. And I discovered that we were trekking from Kapa with trek to Impilo in Edo State. Impilo in Edo State, I have the authority to say is the home of the Fulani who are kidnapping or terrorizing us in Southwest. In fact, that day, my wife and my younger brother with Nigerian Foreign Service, they counted about. Àwọn nǹkan tí mò ń sọ rèé o. Òun gbọ́ tí ọmọ ọba Prince Eniola ń sọ ń pa èyí. Ń ṣe ló yẹ nísìnyí kí president wa kó legalize firearms. Kólúkúlùkù ní ìkáwọ́ ẹ̀. Kó dẹ̀ wà well licensed. Kólúkúlùkù tọ́jú ẹ̀ torí pé ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́dẹ̀. Òun lẹ gbọ́ yìí o. Ó ní gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá mo tún wá reiterate ẹ̀ lénìí. Ìwọ tó o bá ní ìtíṣe kíni iṣẹ́ sí ara tí ìbọn òfin ní ìrọ̀ ẹ́ tètè lọ ṣe ní kíákíá. Àwọn àgbààgbà Yorùbá mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹjọ́ ẹ dìde, rise up to this occasion. Rise up to this occasion. Please. Ẹ dìde fún ìtíṣe o tó wà nílẹ̀ yìí o. Torí pé kò dé lára ọgbà o, tó bá dé ara máa gbà ní o. Level tó dé yìí a gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá àtọ́. A ò gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá àtọ́. Now, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yin ènìyàn mi pátápátá, mo fẹ́ kí ẹ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, kí ẹ ṣe kíni, kí ẹ dìde fún èyí tí ṣe Alàgbà Sunday Igboho. He is not a criminal. President Tinubu gbọ́dọ̀ ṣe kíni kó tètè pé àpérò ìjókòó tẹ́nítẹ́ní o. Baba Tinubu tẹ́nítẹ́ní o. No matter whatever you might have found Alàgbà Igboho in the past, however you might have found him, kò sí bó ṣe lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ẹ ti ṣe Igboho ní dìde kankan tó bá gbọ́ pẹ́nikẹ́ni ó fẹ́ ṣe yín ní ohun tí ò tọ́ á dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Irú àwa yìí náà á dìde. Èmi Prophet Akin Ayodeji máa dìde tí mo bá gbọ́ wípé kó fẹ́ ṣe Tinubu ní èyí tí ṣe kíni lórí àpèrè tó wà yìí, torí pé Yorùbá ò tí ì ṣe president rí. Ọbásanjọ́ òun ṣe Yorùbá. He's not full, he's not a full Yoruba son. No, he's an Igbo man. Alàgbà Tinubu la ṣe rí pé ó jẹ́ Yorùbá nísìn. Tá sì mọ̀ wípé ní àkókò tiẹ̀, ilé tó lọ. Mo mọ̀ pé Alàgbà Tinubu máa ṣe é. Torí Olúwa ti fi hàn mí ever before now. Ó máa ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá pátá à ń padà lọlé. Bàbá, èmi fúnra mi gbàdúrà fún yín wípé kí ọgbọ́n kó túbọ̀ padà sí yín ní ọkàn, kí ìmọ̀ padà sí yín ní àyà, kí òye yín kó dúró ṣánṣán láti ṣe kíni, láti lè mọ̀ wípé ilé tó lọ, láti kó àwọn ọmọ Yorùbá jọ, kí ẹ ṣe kíni, kí ẹ mú wa padà sílé. We are more than 60 million people. Àtòjọba ara wa ṣe. Ẹgbẹ́ rábìrì mi yẹn ṣe sọ́lá ẹ̀kan. Ìlú tá à ń gbé tá à mọ sẹ́ńsọ̀s ẹ̀. Bó ti ẹ̀jẹ̀ pólú ọtí fi hàn wá pé lọ́dún yìí, in your own tenure, a máa mọ sẹ́ńsọ̀s Nàìjíríà. A fẹ́ mọ sẹ́ńsọ̀s ilẹ̀ Yorùbá. Torí pé kí ni, a ti gbọ́dọ̀ máa plan fúnra wa. Ẹ wo ọgbọ́n tí Buhari dá, ó ṣe ọ̀nà láti bí lọ sí Niger. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló fi benefit àwọn ọmọ Yorùbá? Kí ni ọ̀nà tí Buhari ṣe lọ sí Niger? Kí ló fi benefit wa? Let's call a spade a spade. Wọ́n ti àwọn bọ́dà wa pa.
wọ́n ṣí tàwọn ilẹ̀ Haúsá sílẹ̀. The northern borders wọ́n ṣí wọn sílẹ̀ oúnjẹ ń wọbẹ̀ síbẹ̀ náà bá ti ẹ̀rí lára wọn. Àwọn náà ló ń gbébọn kiri yìí owó tí wọ́n ń gbà èyí tí ṣe kí ni ìbọn náà fi ń rà weapons náà fi ń rà jọ àwa náà lè jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ ẹ jọ̀ọ́ all the stakeholders gbogbo àwa tọ́rọ̀ kàn ẹ jáde dé ní kíákíá ká ṣe ètò tọ́ ká ṣe ètò yẹ torí pé mi níyẹ pòwé pé ó bọ̀ ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ̀ ẹ já dé àwọn dé kó tó dé tẹ́rítì wa káwọn ti gbé káwọn bí táwọn ti gbàdé mú ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ o lórúkọ Jésù Kristi Olúwa jẹ́ kó dára fún wa o ogun ò ní tẹ̀yìn ìjà wa o àní rí ìdààmú o lówùúrọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ìbànújẹ́ ò ní dé bá wa o ogun lásìgbò ìjà wàhálà àti ìdààmú kò ní jẹ́ ìpín ẹnìkọ̀ọ̀kan wa o mo fọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín I beg all of you bàbá Tinubu let Biafra go ẹ fi Kánú sílẹ̀ kẹjẹ kí Ìgbòho padà sílẹ̀ ẹ̀ mo gbọ́ àwọn information kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ kí Ìgbòho padà sílé ẹ̀ Sunday Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ owó baba dami ẹ jẹ́ kó padà sí Nàìjíríà kó padà sí ilé baba rẹ̀ ilé baba ọmọ ń pa ọmọ lẹ́rù o ẹ jẹ́ kó padà sílé kó mójútó ìdíṣẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ Yorùbá ti wà lórí ìjọba o ẹ fọgbọ́n ṣe o ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí sìn alàgbàtẹ́yàn ní ilẹ̀ Kwara who was a son of the soil of the northern area but tó jẹ́ pé Kwara ló ti dàgbà òun làwọn northern à ń pariwo lé lórí yẹn o pé Yorùbá lẹ́yọ̀ yẹn o wọ́n realize wípé Buhari kó gbogbo àwọn Fúlàní pátápátá àwọn dollars ó kó wọn sínú ìjọba wọ́n ṣe báṣubàṣu fún ọdún mẹ́jọ. They will never thought or may think about that or talk about that. Èyí tẹ́ ṣe yìí sì náà máa rí gẹ́gẹ́ bí Olúwa fi sọ fún mi nígbà yẹn ẹ má dára dé wọn o Olúwa ní wọn ò ní jẹ́ kó dìgbà lọ o Olúwa ṣe ní kẹ́ ṣọ́ra fún Rufai nígbà yẹn mo pariwo ẹ̀ mo jẹ́ṣẹ́ ẹ̀ síta o Olúwa wà pẹ̀lú wa o a ṣe àṣeyọrí o gbogbo ẹ̀yin ti Ṣàgámù mo bẹ̀ yín o ẹ dúró wámúwámú o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ogun ẹgbẹ́ nǹkan mi ẹgbẹ́ nǹkan jẹ èyí tí ó ṣe kí ni tí ó là yín tí ó gbà yín tí ó kó yín kúrò lọ́wọ́ wàhálà lásìgbà àwọn Fúlàní Olúwa yóò gbé wa ró o ogun onítẹ̀yìn jà wá o gbogbo ogun tó lè tẹ̀yìn lérò pé àwọn fẹ́ jà wá lórúkọ Jésù Kristi Olúwa fogun ẹ̀yìn bá wọn jà Olúwa fi ogun ẹ̀yìn bá wọn jà bàbá fogun ẹ̀yìn bá wọn jà kó wa yọ gbà wá lọ́wọ́ wọn mú wa borí gbé wa lékè káláyọ̀ nínú rẹ̀ títí mú wa borí gbé wa lékè káláyọ̀ nínú rẹ̀ títí ẹ ṣé Ọlọ́run wa Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. You can reach us on everybody come on 597 656 080 597 656 11 080 597 656 11. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ìkànnì wa yìí ẹ máa bá wa ṣe kí ni ẹ máa subscribe ẹ máa pín ẹ jẹ́ kó lọ fà lọ́kàn gbogbo èyí tí ṣe stakeholders àwọn tó yẹ kó kàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó lọ kàn wọ́n o Olúwa wà pẹ̀lú wa ẹ ṣeun o. As a common year, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get it right far. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier.